But then nani anatumianga NSSF hapa? I did apply for it, but you don't do any contribution. By the way, let me ask her like a simple question, like ushaiona kuna mzee retired ameenda amepata hiyo pesa? But then kwa pesa towards your retirement, yeah. Retirement ama like after my retire? After umeretire. Hizo pesa za retirement. Ni NSSF ni retirement ama ni nini? By this sijaijua ni nini kabisa. But just know it's a contribution. Yote ni nini junajua F2 ni fund na yeye ni national social funds. I think national social security fund. Yeah. Hii wealth yote yenye maybe msi amededi na alikuwa amefichia familia yake do. Amefichia familia yake wapi? As in, hajawaambia. Ni siri. Ameweka akona shamba sijui wapi. Surprise one day. Alafu waende kabla hajawapea surprise. That unclaimed nini. Mbona huwa inawekwa kwa expenditure ya government wakitaka kutuambia ile time yenye wanafanyanga history ya budgeting time ya June hapo June. Chijile. Ndio watuwekee nini inaitwaje yenye ndio watuwekee finance bill. Is that money normally accounted for? Hapo tunaambiwa we want to borrow 28 trillion. Expenditure yetu ni hivi, yenye tuko nayo ni hivi, na yenye kwenye tuko nayo hii ni unclaimed property. Is it normally showcased? Because they came to realize kuna wase ufichia like their family pesa and a lot of it, and if it's unclaimed, you know that now goes to the government. So there could be more they are stealing. Ibi fulani yenye ilikuwa ya Payless na Safaricom. Actually mimi imenibamba. Lakini let me ask a question. You know very well you are depending on someone at the moment. Why will you pull that? Like, it's just advertising. I mean, come on. There's no harm in those guys were called balls. Let me be honest. They have balls. Yes. Like, and that is what is in this world. You need to have audacity like that. Because imagine like Safaricom. Like Hi guys. Channel. Hi guys. Welcome back to White Broadcast. This is White Broadcast. Flo is here, Pauline is here, and me myself I'm here. Hey. That was so loud, eh? Very loud. Yes. Reduce substance abuse. Okay. What? What naiona umeniambukiza wewe. What? Yawns are contagious if you didn't know. Especially if you look at someone yawning, you are likely to yawn yourself. But then what causes yawning? What causes yawning? Kuchoka. I think there are 4 reasons. Kuchoka, njaa, kuboeka. Na pia ukitaka kulala hadi kulala. There are like 4 or 5 reasons. I really get that, but nishaika hivi nikijiuliza like what's the biological effects that causes like mtu ana yawn? Because it's all in the mind. It's in the mind. Sika umechoka, your brain is tired, you'll yawn. If someone is boring you, your brain will clock it and you'll yawn. You know, like it's so hard for you to like block yawning. Ikikuja na imekuja itakufunga tu hiyo mdomo yako wide open like so hata ujaribu close aje inakataa. You don't see like a force or something from your stomach. It's triggered by the brain. Ebu acha ni Google. You Google. I'm a doctor of philosophy. What triggers yawning? It's psychological. Yeah. Something to do with the brain. That's all I know. Umepata aje? So isome ya AI first, then isome ya clinic. By the way, AI has to be the first. We are fucked. As a generation, we are cooked. According to AI, yawning is an involuntary reflex that can be triggered by many things, including tiredness, stress, and boredom. It can also
be caused by certain medication, sleep disorders, or other health conditions. Common triggers, new tiredness, waking up, boredom, stress. But sasa nataka, the excessive yawning can be a sign of underlying health condition. Yo. Underlying health condition. So, Google. When you party the exact word. Which organ triggers yawning? Yeah. Ushakuwa naongelesha mtu alafu like the ultimate wana yawn. Nyambweka na wewe bro. Like aki utaki kunisikia kwani. Wewe inaweza kuwa tu ni njaa niko nayo aki. Si tunabo. Umenibo. But ukiniongelesha nikiwa na njaa unanibo. So but then you are right. So the hypothalamus, a part of the brain. Hey. A part of the brain responsible triggers yawning. The hypothalamus paraventricular nucleus PVN is considered the yawning center of the brain. So inatoka from the brain. No money go close to your mouth. Makes sense. So yes, itoka. Okay, ina trigger. So okay, mimi nimeshindwa, but anyway, so inatoka the brain from is the one that triggers you to yawn. Yeah. Because that's inakwambia umechoka. Ni brain inakwambia it's giving signs. So signs. Ama ni side effects of kuchoka. First of it yawning. It's side effects of ni signs that you're tired. It's only a sign. Yeah, it's a sign. But inaweza kukuwa embarrassed man. Hivi tu asubuhi kwa matatu uko tu like unakuwa embarrassed. Ai nimechoka. Bro, I'm tired. But okay. You feeling like it's a bit embarrassing. Ukion like unaweza yawn once. But ile inakuja inakuhit kama after every 10 minutes umeyawn mara 3 hivi mara 4. Kama sasa nimeyawn sijui la ngapi. Hata mimi nimeyawn 4 ama 5. Tukianza tangu tuanze. So anyway, it's Dion. Yeah, I'm not bored with you guys. Oh my god, are you so Johnny tayon. After the whole podcast leo ni yawning. Akitu tayon. For the next 1 hour go to yawn. Aki nasikia yangu kikuja. I can do it. I can do it. I can do it. Wow. But then nani anatumianga NSSF hapa? I did apply for it, but you don't do any contribution. By the way, let me ask like a simple question. Like, ushaiona kuna mzee retired ameenda amepata hiyo pesa? But then pesa towards your retirement. Retirement ama like after my retire? After umeretire. Hizo pesa za retirement. Ni NSSF ni retirement ama ni nini? By this sijaijua ni nini kabisa. But just know it's a contribution. Yote ni nini junajua F2 ni fund na yeye ni national social funds. I think national social security fund. Yeah. So security for what? See your old age after you serve. Umefanya kazi, you serve the nation. So nda kuniambia hiyo pesa ya retirement ni ile kama unapata maybe unapewa 10k every month. Kati umezeeka every monthly. Ni hiyo. Si ni hiyo? Hiyo ndo pesa ya wazee? Hapana. But it really depends on is it standard? It cannot be standard for everyone because naweza kuwa I'm getting paid 100 Gs and a certain amount ndo inakatwa, yes. So kama ilikuwa 2 point something. NSSF aina the kama una and I don't know 1 million NSSF itakuwa high. Kila mtu ako na the same. Wait, kama ni 5k inatolewa ni 5k kwa kila msee. Kwa kila msee 5k. Kwa kila anyone who is employed. It's not a percentage. NSSF si percentage. Si ilikuanga raised from, first of all it was 200 bob. 200. Kitambo. 200 bob ikakuwa raised to around 800. Tena ikakuwa raised to 1050. Sindio? Ndio saizi sasa iko raised to 4,000. So 4,600 or 200. So employer na employee wana pay half of the price. So employer analipa around 2,300, employee analipa 23. It's not a percentage.
It's a certain amount. amount. Yeah, cut across like everyone. See kama like NHIF, NSSF. Wait, Sasa. Yeah. Why is the government so concerned about okay, it's good to be concerned, but why is it so concerned about my life after I've retired? Wanaongeza hiyo pesa. Nani amewambia nataka kuongezewa hiyo pesa? Okay, nani kitambo time hiyo msa alikuwa na push for increment ya nini NSSF from 200 to around 800 ama to 1000 ama 1050. Alikuwa anasema like, so imagine you've saved like 200 bob for 40 years. So in a year utakuwa umesave 200 times 12 hiyo ni 2400. So kama umework for 30 years 24 times 3 ni 72. So 72,000. Kitu kama hapo. So imagine your entire like 40 years you just saved like 72,000. So alikuwa na claim like at least uongeze savings zako that kama umewaka at maybe 40 years uko na like umesave pesa ya maana, like a meaningful amount, like anyway I worked for 40 years niko na around kitu kama 200,000 saved for me. And is that money given to you all at once? No. I don't think so, but but I'm not sure if you are given all at once, but I believe ni pesa inawaktu kama like I think kama like your retirement plan or something. Like when you maybe you subscribe to maybe retirement plan, maybe let's say on mutuals, ndio. So like ukizeeka every month maybe you're paying us, unapewa like maybe 15k every month kulingana na your contribution, maybe na how you want your pesa ikue disbursed to you upon your retirement. So I don't sijui kama pia ina work same sijui, but I'll need to ask mtu mzee mwenye amework, you get, amekuwa employed for the longest time na amekuwa kisave na ameretire na ana claim security fund yake from the government. Actually, me don't have a problem of like employees like and employers saving for the employer. I don't have a problem, but is it going to work? Like your pesa, okay, tuko sure tutaipata, itarudi. That's the issue. Itakuja watu watapata hiyo pesa ama it just like cats and rat games, pesa ingie kwa mfuko ya mse, because that's a lot of money. It's a lot of money, considering there's a huge population of people earning and they're earning small amount of money, so kuna a lot of money inakuwa deducted from their account. Kama sasa gava itupe tu tax bus wachukue salo. Okay, sasa tuseme I'm a teacher. Niko retirement ya teacher age ni 60. Yeah, actually the public servants. Ni 60. Yeah. Nimefika 58. Niende. Udedi. I mean curtains closed. Hiyo do inaendanga wapi? Sio kuna kwa na next of kin. But time ngoja, msha apply NSSF? Kuna any place like kuna next of kin? Kwa hiyo document. Sikumbuki, niliulizwa tu jina ya mamangu. So maybe that's there was a place where you're supposed to fill your mom's, just your mom. They don't even care about your dad. It was your mom's name. And I was like, okay, does this have as next of kin or they just want to know my mom? That's all I recall. Nili fill in, I think last year sometime September or August. Ebu, as you talk, ni get like a detail about how NSSF funds inakuwa this past. And let me ask you a question before upate hiyo answer. Hii wealth yote yenye maybe msi amededi na alikuwa amefichia familia yake do. Amefichia familia yake wapi? As in, hajawaambia. Ni siri. Ameweka akona shamba sijui wapi. Surprise one day. Alafu waende kabla hajawapea surprise. That unclaimed nini. Mbona huwa inawekwa kwa expenditure ya government wakitaka kutuambia
ile time yenye wanafanyanga history ya budgeting time ya June hapo June ndio watuwekee nini inaitwaje yenye ndio watuwekee finance bill. Is that money normally accounted for hapo? Tunaambiwa we want to borrow 28 trillion, expenditure yetu ni hivi, yenye tuko nayo ni hivi, na yenye kwenye tuko nayo hii ni unclaimed property. Is it normally showcased? Because but they came to realize kuna wase ufichia like their family pesa and a lot of it, and if it's unclaimed, you know that now goes to the government. So there could be more they are stealing like, okay. They're even stealing more. Okay, wanna still overdraft of their budget, like they steal everything. Like the fact it hit me like wanaiba hadi more kuliko yenye tunafikiria wanaiba, and I'm like it's not sitting right with me. Wanacha shelves zikiwa empty. Yeah, so nimeangalia how NSSF works, ndio. A National Social Security Fund, NSSF members can withdraw their savings in a lump sum. No. If they have left their job. So kama umeretire, you can take your money. Yeah, immigrated or become permanently disabled. The amount of the withdrawal is based on the member's contribution and interest and no. But sasa sini same. Because haina like package, like the higher you earn, the higher your NSSF nini inakuwa deducted. Or sasa interest maybe you earn because you've worked for the long time, umekuwa save for the longest time. Interest ina depend wanaiweka wapi. Ka interest rate hapo ni 12% per annum. Kini sinekwa one place. I believe like interest in our kiwi, people are different, unaona. Maybe umekuwa employed at 30 years old. Kwa hiyo alikuwa employed at 25 years old. Yeah, may save more, so akona high interest rate. Asa hatujui interest rate ya NSSF ni how much? Wanatuambianga? So kwa anatuwekea kwa money market jamani. Hii pesa igrew. Juu sasa. I want to know how your interest ni what amount. Juu inaweza kuwa interest ni so. And NSSF takes an average of 105 days to pay the member. Want to apply for withdrawal of your funds. Hey, Mina apply 6 months before we talk. What do you mean? 105 days. 19 is 3 months. So you 3.5 months. Yeah, you know how many weeks. Hiyo na nikijua nina retire August, April. Naanza saa hizi. Asa ile hapo katikati. Mbona hiyo pesa nani yako, mbona ichukue that long? Ni yako na si hata money market wanakupeanga 48 hours bwana, na inakuuma. You unapewa 105 48 to 72 hours ya money market inakuuma. But how does money market funds work? Mimi sijai try or siko na interest. If Ushai use money market fund? Yeah, very. How does it work? Able to party experience. Okay, me according to venye nimeona, I did it last year and nikaona. Sasa ina depend na interest rate ya hiyo base yenye the company umeamua kufungua nayo. And pia kuna zenye zinakuanga na like the minimum amount you can deposit. But hiyo do we ina grow. What happens, they normally unaona venye kuna kubuy bonds, sijui kufanya nini, they normally like what's it called? The government bonds. They normally wanatumianga do yako kudu hizo stuff za kubuy bonds, sijui za kufanya nini. So pesa inaongezeka and they take their percentage and they give you yours. Because when actually nilikuwa ya Britam, and every week they used to send me an email of how the markets were. And wananishow hii wiki sijui wamepata sijui negative 0.18 profit ama ndo loss. Nini hivyo, they detail for you. Tumetumia ido yako kufanya hivi and this is what we've gotten. So they normally take their percentage and they give you yours.
But I've never seen a point where inakuwa a loss to you. Hata hiyo wiki kukakuwa na a loss, you're still making money. Utaenda upate like ulieka thao, ukienda kutoa iko 996, ume lose 4 bob. I've never seen that. Okay, so and pia interest rate cut across the same to all the members. To all members. Kama uko Britam ni the same. Tuseme kama uko Britam. Kama uko kwa ya INM ni wote mko the same, but ya INM ya gani na gani na gani ziko na different. Kwenye ni 12% per annum, mingine ni 9, mingine ni 11. So for example, maybe kama ume plan for a year, sindio? Maybe you are saving for a year. So like ukikuwa na a larger amount of money, like it's safer for you to have like a meaningful interest. If you have pesa mingi. For example, ume save 1 million with them. And then interest rate ni how many? 12%. So you kama unapata how much in a year? So 12% of what the principal liek? 120,000. Mi hata naangalia hizo emails. Niwaelezee venye. So like nasema hivi, tuseme ume save 1 million na you want to save for a year, si ndio? Because interest ati ume save 1 million in a year. Na interest rate ni 12%, make 1 million. So 0.112 times 120k. 20k. But it doesn't work like that. Not unless ulieka hiyo mita Januari ndio utapata hiyo. Na usitoe. But if you're constantly adding, uwe na depend on the amount you have that month. Na hizo fluctuations za nini? Interest inakuja monthly. Ati? So nasema kuna profit, kuna time, kuna negative na kuna positive. Kwa hivyo haita nini? Haita affect nini yako? Hiyo pesa yako na the interest you'd get. No, actually, I have never understood how they normally get to it. But unaonanga wakitumia hizo emails, wanakwambia the markets hii wiki sijui zilikuwa aje. Unaona sijui kuna negative 0.24 ni nini, but pesa yako haishi. Your money is not, you're still getting something. But I get it. So roughly, tume kama mimi nimesave mita. Hii mita mimi ndaka niweke tuko for a year. Then ina grow only 120,000 in a year. Well, sio pesa ni kidogo. Ati umefanya nini? Sio doni kidogo. Ati umedu? Like nimeka 1M, si ndio? Januari. Alafu December nikapata iko imegain only 120,000. Sio ni kidogo. But that is money you didn't have. Yes, you didn't have. Yes. That's money you didn't have. But you imagine hiyo pesa kazi imefanya venye kama imekupatia 120,000. Yeah? Msema ameifanyia kazi amepata how much? Anaweza kupata 120 per month. Likifikiria sana. So unaibiwa. Unaona ni kama unaibiwa. Because in a month ukidivide 120,000 divide by 12 in a month alikuwa anakujenganga how much? Tuseme ni 10k. Imagine anakujenga tu 10k. Umemwekea mita. Maybe alienda kwa busy nyingine kubwa. Na busy ni unajua busy ya mita wewe. Na si glasi kutumia pesa yako ufungua biashara uachane tu na kama ile busy ya Cairo, sio? Yeah. Huyu mse anatuosha. Okay, it's a good deal for mtu mwenye simetua na. If you don't know how to invest, hata kama ni money market is good for you, but unajua I miss your sense yenu. Wewe unajua those people they normally study the market and stuff, wako experienced in that. Na ndio maana there's no point in time you'll get a loss. But sasa imagine uwekelee mita yako kwende vibaya irudi iko 999,996 imepungua na 4 bob. Yes, but imepungua. Walai bro, eri hiyo pesa niifanyie kitu nikiona yenyewe kama ni loss inanipea loss. Ununue gari. Uko tu mahali ati 1 meter imekaa tu. Bro, 1 meter imekaa na inapatia tu only 10,000 every month. Rent. Hata sometimes inaweza kosa kutosha. Rent. Hiyo pesa ni kidogo. But at least ni pesa hauna, okay? Hata kama sina, imagine because okay.
okay hauna yes lakini ukiangalia those things because niko very sure kama msee anakupatia that amount of money the profit ni msee amemake it's so high alafu najua you don't understand the market kutumia what like you can see like at least unaweza elewa but deep down I promise you kuna some very things amehide there is actually a lot that when you know umse amemake crazy money amemake with your money hata kama mimi nitakwekea nimemake loss kwa mimi hiyo day mimi nilimake tu profit yangu unaona I'm just buying your trust unaona like okay ni biashara kuna downflow na kuna whatever but me I'm pretty sure imagine venye tu upate like tu investor tu mzuri anaeka do yake hapo venye investor wao ufanya and they end up getting like atakati hiyo mita yake but at the end crazy money nyomsa anaweza make ni kubwa sana like okay anyway hiyo ni msemo nyaju kazi ya pesa let me say that hata I believe actually there's actually a lot kuna pesa mingi but kuna kitu mtu amemake crazy hata hiyo 20k umempea ebu example umse like ameamua hii month na buy a market share of 50 million sindio on this power supply company you get that itanipatia interest rate ya maybe let's say how much maybe kitu kama 20% or even lesser than yenye anakupatia kulingana na venye ameorganize the company but invest to a market share yenye ataki kwa 20 million inaweza kumpatia crazy money very crazy anyway I just know very well awase game wase ucheza hii ni kama ile forex sasa ile ya ndani sasa ile ya back end you don't get but imagine I had decided hii mwaka nataka kuelewa hizi stories za investments I really want to dig deep into hizi story I want to know it's really good to understand before uweke pesa yako because okay utapata hiyo pesa lakini imagine mtu mwenye ulimpatia unajua mse ni ka broker ako hapo katikati middleman from the source na wewe na obviously unajua what brokers do ni wanoma mimi honestly kama kuna place maybe naweza taka hata siji but hiyo 1 million ama hiyo 120k ama hiyo 10k na yeka every month okay ili tu nijisavie basi hata kama italeta interest wow interesting but honestly me hata kama you are like a millionaire ama billionaire you know maybe kama you just want to save money for like umeka tu do but acha tu ikae tu hapa get maybe I want it for my kids or something no juni kids saki kuimess up on business inaweza crash unaona but acha tu ikae tu hapo that one I can do lakini what like if I'm focusing on something which is interest based you get okay me I won't like go to that route yeah and I believe those people wako na this good mentality and I like how forex but wanafanyanga forex wako now they have this good mentality like they give you like this aspect like you are getting like a free money you get unaona like unajua ni pesa tu hata hujasweatia unaona but for them they want the nominal capital from you wakishachukua hiyo nominal capital they now get out the share capital from the market man hata kupatia tu hiyo yenyeona claim it's a free money but pesa yako nao kazi imefanya imepiga mboka ni kama tu bank unakupatia certain interest unaona wewe unaweka pesa yako hapo maybe even they don't give an interest maybe even a 3% interest so bank with them but hiyo pesa yako them they used to loans whatever buy government bonds or whatever kitu kama even work with government them they are making crazy money yeah. They are making money
kabisa. You're making money with yeah pesa yako ndio maana hadi ukiweka 20 million kwa bank and you want to withdraw ama kutransfer that money, they ask you like why. Unaona, because unawatingiza, unaona like wewe unaharibu business. Iko na mtu na hata ajali anaenda kushika ng'ombe zake bana, unatingiza market. Unaona, because unataka market yako ikwenge tu. I mean wendo source ya capital yetu sasa ni aje na tuacha. Wenda wapi? So money, enyo kuja ku understand money. Maybe you'll just have your money on assets than kupea mtu do akiclaim like this atakupatia free interest which is like free money. Kwanza your essence kusema like imagine money which you haven't worked for. I think they're selling that. Ati pesa bure. Pesa ya bure. Lakini msee amegonga do, lakini anyway ume receive law this year ama uliacha? Si zilitoka, si we start fresh. Tutatoa December, we start afresh. Lakini hiyo fresh sija. Hii information imefanya hadi mimi sana nataka hiyo pesa bure. Convince. Mshani convince. I'm not much for it. Unajua mtu kama mimi. Haya, originally hiyo ya kufungua wana requiring thao. Hiyo ni pesa uko nayo utaeka. Ukikaa mamako akutumbia 200 unaweka 50 au unatuma 50 hapo. Of which niko like, unajua kama ni hiyo story ya meter, if I have the ability of kuweka meter ikae hapo igrow, then that means that is money I don't need. In that case I would actually go for getting assets. Yeah. Basa hii yangu atumia 250 twangu 200. Wewe fanya venye utafanya. Wewe bora tu nipate hata increment kama ni 200. Hiyo ni pay ya kwenda sherehe. Weka ndio mshwari ufunge. I don't have that kind of discipline. I don't. Because those MMF they work the same way as mshwari. But unaweza withdraw your dough even in the middle of the month. Yes, I can. So ni same tu. So but sasa ikikaa hapo nikijua ati kutoa ni lazima ikae 48 hours. Nikiwa na emergency siwezi tumia hiyo do. I can't because your do it will take 24 to 72 hours kutoka. Najua it's the same way with Saccos, no. Like Saccos pia they have like a good way of luring you to their business, you get. So unapata Sacco they are good, they are so good. They have 2 accounts, you get. They have like a front office account just like a bank. Savings. Yeah. It's called FOSA. It's the front water service whatever, but it's a front end service, you get. Then they have bossa nyeni back end, you get. Back account savings whatever, they have that. So front end, the FOSA one, it's working like a bank. Like mtanda kulipa salo there and you go withdraw to the counter, you get, or even go to the ATM and withdraw the money. And they have that FOSA account which like it's a back-end account where you can't get that. It's your savings account, like utaweka do but you can't withdraw it unless you are taking a loan. And they have like, let me say it's a security for your loan, but it's a qualification for your loan. Like you need to have like a share capital of a certain amount, for example. Maybe share capital worth like 40,000. You get for you to save 100k, but you can't withdraw that money until you have like a share capital maybe of 40,000 with the with the finance company that you are saving for. Yani the bank sasa. So and then we just understand the catch is like when you deposit, you have your deposit. Maybe you deposit maybe like 500,000, sindio? Ama let me say good itakuwa quick math ni 100,000, sindio? So 100,000, you save 100,000. Maybe you are qualified for maybe twice the amount of your deposit. Like sema kama uko na 100k, you are qualified to borrow like 100,000. 200,000 maybe ama another 100,000 you get from your deposit. Like sasa deposit yako iko imekupatia loan. So like okay, mimi niko na 100,000 kwa account yangu. Mimi I need like 2,000. No, 20,000 today. Niko na emergencies, you get. So I need like a quick loan. So wacha niseke hivyo kwanza. I want 20,000 from my account. So I can't take this 20,000.
you have to borrow a loan. Like you access your money through a loan. Na loan iko na interest. Interest, of course. Naona? Because you have a deposit there. Naona? It's not like unatoa hiyo 20k i-add kwa hiyo, yani itoke kwa hiyo pesa yako ama uchukue hiyo loan alafu i-add kwa pesa yako. Like maybe you have 100k umeboro 20k, like you have a balance of 120k. Kwenye bank zi work. Si bank unaweza kuwa na 100k in your bank and you borrow 100k and ukuwe na actual balance of 200,000. Si ndio? Unaweza tumia your deposit, your balance and your loan. And your loan at the same time. So for them, you want you have 100,000, you want 20,000. Loan. Now you take a loan, but your balance bado inabaki 100,000. So you only have access to 20,000. Sasa inawekwa on your front office. Get the 20,000 alone. So they don't touch like your savings. You get. So but uki apply your loan, first of all they take the interest, right? Ndio wanakupatia sasa the rest. Many part. Wanachukua interest. Yeah. But wanachukua interest ya fast. Ndio wanakupa pesa. Sasa utalipa sasa zote at once. So wanachukua umeboro 20k. Uki withdraw that amount like yenye itaingia kwa your front office ni semelese maybe itakuwa maybe kama interest maybe it's 1,000 watakuwekea 19k. So already washachukua their interest. So the whole amount utalipa ni 20. Kama venye nini si mkopa. Inaitwaje? Okoa venye uwe inafanya. Hivyo washachukua interest yao, you get. So hivyo ndio pia waudu. No, okay, that I understand. But help me understand why pesa yangu kwa bank, but for me to access it, you take a loan. I take a loan with interest. Hivyo sasa ndio iko. Si ni biashara. Hivyo sasa ndio kwa understand how Saccos work. I was like, me wacha nikuwe na pesa yangu chini ya kitanda at this point. That's the best place. I was like crazy. Like honestly this is crazy. Unaona? And also robbery with violence. And also if you want to like you don't want a loan, you want your money, you have to write a letter you get for your account to be closed. Unaona? So inafungwa like it will take maybe 3 months for you to get now your deposit. I'm like, why 3 months? Pesa NSSF na waambia pesa kufunga account. Nilikuja once nikawapea, mbona msinipee the same way? Account should be one minute, like a click. Pesa yangu itoke. Pesa yangu si niliwaekea mngona like hata hiyo NSSF something is not adding up. Mkiitoa kwa salary yangu nilikuwa nawaambia ni ngojeni 3 months mtoe April, sasa hii sina. Si mlikuwa tu mnatoa the same energy. Give me that. Maybe within the 3 months you'd actually change your mind. You guys can just keep the money. No, I want my money. Nakupea that grace period. I want my money. I feel like if you really at this moment, because the business imekuwa like kuna venye they just challenge you kidogo that you won't understand at the moment. Unaona? Ukishaweka deposit unajua kueleza okay sasa nataka hii pesa ndio sina click like oh god I've been played. Unaona? But it's good to save. But actually mimi venye naona how the world is going, you get like these companies if they want to save, if you want to save with them, unaona, they should make it like an asset. Unaona, an asset. For example, like you own kuja na goal yako, unaona, but equal like for an asset that obviously it appreciate. Maybe kama ni land, you get. So like you go save. Kununua pale Kamulu Jos. Unaona, like you go save. Sema kama you go give me this land, unaona, with a loan. Unaona. Then mimi I'll save. So mimi unaona like venye na deposit 100k to that amount. Unaona. At least mimi niko very sure. Sema kama hii shamba ni 1 million, si ndio? In a month I'm saving like 100,000, si ndio? In 10 months mimi nishamalizana na nyinyi, nisha save, nishachukua shamba, mnanipea title deed. That's it. But sasa in that way, how have they made money themselves? Through loans. Them. Obviously there is an interest. Mtu akikuzia shamba. So nakusha umesema shamba ni mita. Yeah. Then it will take you 10 months of 100,000 deposits. So in that sense, they have not made any money so themselves. I believe if they want to make money, they should make money through like
Unaona venye they have a share, like you're buying shares from the company, you get. So like if you for you to ukimalizana na kubai hiyo shamba, kulipia shamba, now they take that share. So kama it's 50k or maybe share ni 100k now. Chamazana, these are the security that mimi sikimbi mahali. Naona nimeweka hii. So mkimaliza ni hivyo. Mimi mnachukua hiyo 100k basi ni hivyo. Mimi nishachukua shamba. Than calling me every day that I want 10,000, you take this amount of money. Like I can't access my money. Wacha ni access shamba, bro. But for me it's crazy actually. Ni biashara, unataka watu watengeneza pesa. It's really crazy. Hii pesa yote tuko nayo ichukuliwe, kila mtu apewe yake. And there's one time I had like, if you have money, make it equal money in two things. Either you have that money in cash, I'm gonna have it in asset. Hivyo tu. Ukikuwa na hiyo money in digital currency, like you have it in a bank nini, okay. Yeah. But if you have it in cash, now you feel like even when you are doing business like you don't go on a loss mostly. But when you have digital currency, any moment you are doing a transaction, you have to pay for that transaction. You know? But yes, when you have cash, you pay. Mimi niko na 10k nakupatia. Hivyo, yeah, like money iko tu hivyo, sawa. Like we are going each 50-50. Hakuna mtu ana benefit. Mimi nimechukua mali yangu, umechukua mali yako. Hakuna mtu ana benefit. Hivyo. No. Ibi fulani yenye ilikuwa ya Payless na Safaricom. Actually mimi imenibamba. Lakini let me ask a question. Yeah? You know very well you're depending on someone at the moment. Eh? Why will you pull that? Like, it's just advertising. I mean, come on. There's no harm in that. Those guys were called balls. Let me be honest. They have balls. Yes. Like, and that is what is in this world. You need to have audacity like that. Because imagine like your users, like 90% of your users you get, they're using Safaricom. M-Pesa. No, yeah, they depend. Even if they want to put money on your Payless, whatever, they will use Safaricom. Alafu wewe. Okay, the campaign was good. Free transaction the message, for actually the message reached me very well. I'm about to go to what are you guys talking about? Okay. There was a beef between kuna hii Payless. Have you seen it? So the Payless people, marketing people department decided to call Safaricom Safaring Con and put a billboard. Cancel Safaring Con. Safaricom cancelled. No. Now we are moving to Payless. Yeah. Yes. So they make a Safaring Con. Yeah. Safari then Con. Oh, Safari. Safaring like Safaring Con. Safaring Con. But so ukisema haraka ni Safaricom. Yeah. So they put that boldly and put a billboard. That was their marketing. But now what Ude is saying is they normally depend on Safaricom or is it M-Pesa? Yeah. They depend on them. Safaricom imewanyima backend, so you can't. So these Payless guys depend on Safaricom. So nimeona by the before we started our show, imechekiwa down. Yeah, it doesn't work. That's actually wametoa billboard. Yeah, billboard imetolewa. Yes, nimeona wametoa billboard yenye walikuwa wameweka. Because that is Safi imewazimia backend, so you can't access their backend. So you can't withdraw money to M-Pesa, you can't deposit money from M-Pesa to Payless. You get. So enyewe hata kama ni a campaign, at least that one would have been really good kidogo, if you have your own satellite. They didn't really depend on them. That or they have their own satellite. Yes. Mbona why are Safaricom people so but why so the why is this so petty? Lakini pia imagine how pia come up na something. You get some campaign like to like wangekuwa na creative tunakula tu popcorn like
like mnaongea vibaya tutawarezia 1 bob like you create something you get iko entertaining that was being that's also actually marketing. But now you know, I think nini is being really, it's Payless is coming to be like a threat. Unajua To Safaricom. Yeah, itakuwa a threat. That is why they are being petty. Yeah, ingekuwa jokes hapa yenye tu wanafanyanga na Airtel wanarushiana tu hapa, unaona mmoja amevaa nguo ya red anapigwa na watu hivyo when they normally do those harmless and marketing strategies things. But no, I think imewauma sana cause this Payless nini, it's really promising. Like the Payless guys are doing so good. Obviously honestly what I know, if they will be on the game, the Payless, if they want to be in the long run, you get, I know Safaricom iko like the largest share na kweli wana governments, ndio, you know that, so ndio maana they can actually work because kuna hiyo access to the public, you get, so like mnaweza ingawaje partner. Ingekuwa ni fully private ndio ingekwanga iko na ish kidogo, but Payless, if they want really to make it vizuri sana, I think they have to get their own satellites and have their own SIM cards. Unaona? Yes, true. So hata kama ni eSIM, hata kama they have again kuongea na Safaricom, ni kama tienge satellites pale chini wanaweka dish yao hapo. Ni kama tu venye this fiber, you see fiber ya FAIBA, hiyo fiber. They normally have this MiFi. Na wanakupeanga namba ya MiFi yenye the last 6 digits zako za Safaricom ndo zako za hiyo fiber line, and the first 4, sasa kama Safaricom siko na 070, 072, 071 na 075. So kuna ingine 01 na hizo 0111 na 0011 hizo funny. So for fiber they normally yao sijui inaanza na 0747 ama for something, and then sasa your digits. If they do that, they get their own, the prefix one, their own, they'll be very very far. If they do that, because hata si tunataka twende na Payless, my friend, tunahama vibaya sana. Just want it. Fiber sini yourself pia. Fiber ni kuna Safaricom fiber ya net na kuna hiyo fiber ni ya Jamii Telecom. Yeah. So but mimi that campaign was like you guys joke too much. Hata mimi nimaliza. You guys joke too much. But for them to react like that means that nini is a threat to them. So I think it should be a message for them. Wasishuke chini. Because they pull up their socks. Me withdrawing money from my bank, maybe I withdraw 1,000 from my bank to Payless. Na Payless maybe transaction imekuwa low tena kidogo. Then mimi niko na 1k in my Payless account. Then mimi nakutumia hiyo 1k for free. Safi ngeni charge almost kitu ni ngapi? 28 bob. 28 bob. Kutuma 1k. Hiyo ni ya withdraw. Maybe 11 bob kutuma that amount. Si 11. Imepanda. Kutuma 1k ni how much? Acha niwaambie sasa. Kutuma 1,000. Yeah. Si 27. Hiyo kwangi ya withdraw. Ndio maana mtu anakutumia 1028 withdraw. I love those people. Watu natumanga withdraw. They have no idea how much. But kuna these two people, this kind of people nyoko. Ni 1028, 1029 and 1030. Mimi napenda 1030. No wale wa 1000. Kuna my friend yeye mtumianga 1029. I'm like, okay. Cool. That's what shida ni actually also like watu wa 1030 but I can't do that 1030. You can't. Niko na 1,000 yako, that's it. Hiyo jingine ujipangie. So wait, how much is it to send your 1,000? So imagine you're doing free transactions. It's really good. Payless sasa ni free transaction. Kuna day maybe they have like free transactions, you get. Kuna day maybe it's ni kidogo. Yeah. So imagine nakutumia 1k na kutumia na 5 bob. Na 5 bob. Uniambia mbona nitumie Safaricom sasa? Actually, unajua kwa sasa hii charges wali nini? Wali reduce. Za kunini? Payless. Ya Saft waliongeza. How much? But lakini Saf
but me I do accept how like Surf and hiyo ndo shida na monopoly wakisha realize sasa watu wengi wana prefer kwanza venye wamefinya wanaongeza tu anyhow kwanza venye 13 bob kutuma kuwithdraw ndio hiyo 28-29 13 bob yote sasa imagine watu 10 hiyo ni 130 and you know transactions venye zinakuanga mingi in this country so they might transact 1 million people have transacted in a day. Make crazy money through that is 13 only. million. Pesa mingi. Pesa umechukua hivi. Unajua Kenya tuko mayouth wengi na mayouth pia wanatumia mobile transfer. Na imagine unapata hao money market fund waliweka pesa pale hiyo pesa yako ya digital pale ndio i-transact. Ndio inafanya hivyo. Alafu unapewa 120. Wamepata inaia. Nao inaia. Kwa mita sita in minutes. Wamepata mita in one day. Minutes. Wewe uko pale free money. For real. People are good. People are really good by the way. So utaki yeye akule chakula. Anachukua yote. Yeye amechukua yote. Amekupatia transaction yake ile ya kutuma hiyo pesa tu account yake. Yeye utaki akule food. Nataka familia yake ilale njaa. Hiyo hata si peanuts na nipoli. Hiyo ni transaction fee ya from Safaricom to account yake. Anakupatia sasa. It's like ati siku anikunywa lakini sasa huyo mtu alika store atalala njaa leo kweli. You see? Yeah. But it's new, yeah, si ndio? And people are making like resolutions. But mimi siku najua I didn't have like a lot of information about Payless, but now that you guys have told me, but then I do use Payless. It's giving like no, girl, you've never told me this. You guys never told me this. But then I do use Payless. Na mostly natumia Payless maybe okay, so hizi siwezi ingi kwa M-Pesa. Ni kama merudisha sijatest. But actually I can just work bank and Payless. Na pia kutumia Payless to Payless. So kama uko na Payless you are safe. Like you have to like have the app ama you have to have the app, yeah. Oh, yeah. Hapo ndo nianzie. So step 1. Tafuta app and the app. Yeah. It's good by the way, it's really step good. Step 2. Tubiwa pesa. Yeah. Toa yote kwa M-Pesa. Napeleka Payless. Yes, it's good. Okay. Mi wana pia naitumianga kama sometimes like okay, savings ni haina interest to get. Umenipata? Like if maybe niko na mtu amenitumia do, maybe ako na Payless to get, alafu akanitumia do on Payless. So simeingia tu Payless to directly Payless to Payless. So kwa my account niko na hiyo Payless directly. So mi usikia gafiti because niko like okay, situmiangi app sana. So najuanga tu kuna kado pale. So like ndatumia M-Pesa more than pesa yenye kwa Payless. So in fact watu weke ukikuwa na deposit at least ikuwe na interest pia. Unaona? So sio bado tu itakuwa hapana, like hiyo ni kama itanifanya nini? Ati ni kama hebu malizia. Ni kama money market fund. Exactly. We are going back to money market. Like so on savings. Unaona? On savings. Kwani money market kuweka hiyo pesa kusave? Sio si kusave. Hiyo ni unaweka investment. So watumii eti save money. Mimi ni kusave na save. Unaona idea wanatumia hapa by the way. They're using a very good words. Tantalizing words. Unaona? Invest like okay, wanatumia the word invest thou unapeleka una invest nini na thou. Sasa sione watu wanatumia like it's an investment not a saving because I understand how savings works. Unaona? So they wanakuambia like it's an investment, at least unaona like kazi yako pesa yako imefanya job. Even they selling that option, pesa yako inafanya kazi ndio maana inakupatia hii interest. But savings pesa yako haifanyi kazi, imekaa tu hapo. But it's the same way. Yani ni the same thing kwenye bank pay inafanya. Pesa yako ni savings lakini inafanya kazi, lakini wakwambia hii pesa inafanya kazi. So akikupatia like okay, pesa yako inafanya kazi, imekulipa, so you feel kuna very difference. Ndio maana unapata interest ya savings maybe ni 3% to 7%, si ndio interest ya savings, but interest ya your investment unapata
ni 7% ama 9% to 13% ama even to 14%. So like wamekuwekea interest juu kidogo ile kukuwekea like okay pesa yako sasa ina work. It's working. But sasa let me ask I really need you. to do financial education juu. Hata me this year that's one of the things I want to do. But let me ask you. Tuachane na mtu wa mita. Tukuje kwangu mimi narusha hapo thau. Difference, would you prefer hiyo thau ikuwe na gain hiyo ya kuambiwa your money is being invested unapewa hiyo 12%, ama you put it in a savings and you earn 3%? Okay. Yeah, wachana na pesa kubwa ati 100,000. Okay. Me, I have two answers to get. I don't know, but you can tell me. Kuna like any money market fund ishawai collapse in the middle of the year. Like it didn't make through the year. Ikaenda na pesa za watu. Ushaikuwa na any? I don't know. I have no idea. So, mimi na work with security for my money. You get? So, for me, like, mimi mwenye sijui kama ishawai fail or something. Me like, but niko na hiyo fear. You get? Okay, hii money nimeinvest hapa. You get? Because the money, it's gonna be put to work. Naona kazi kianguka ama yo kampuni, because those things you come up like everyone, but leo this year kuna new money market funds, ndio next year kuna new ingine tena imekuja na jina ingine tu. You get? So mimi niko na feel like maybe this nini inaweza anguka. You get? Na umse ende na pesa yangu. You get? Unapata mingi zingine hata hazina ofisi. Ziko tu in financial apps most. Maybe unapata kama SAF maybe iko na mali sijui iko na whatever. So but hapo hivyo niko na fear. Unaona? Hii kampuni kianguka pesa yangu trust me imeenda. Hata mko watu 1 million mfile 1 million, kwani atatoa pia pesa ya kuwalipa nyinyi wote? Na imeenda. Unaona? Maybe the company, you don't know kama they have like how is it called, insurance for your money. Unaona? Sijui kama they have or they don't have. But nikiweka on a savings account, maybe nimesave na KCB bank. You get? Mimi niko very sure ukisave pesa yako kwa bank, pesa yako iko covered na insurance. You get? In case your bank either i collapse or something, ama your bank i go bankrupt, unaona? Pesa yako ama banki ibiwe basi, pesa yote insurance inalipanga hiyo do na italipa kila mseni. Kama venye hii bank ilikuwa inaitwa ngaje, bank ilitekiwa over na I don't know, but itakiwa over na KCB. It was a brown bank. Brown? National Bank. You get? Yeah, it's a national bank, but bado inoperate na national bank. But sasa iko managed na KCB. So, watu wa national bank au kupoteza do. First of all, because kwa na insurance. Banki ina dedi, but pesa zenu mlirudishwa pesa zenu. You get? But sasa hiyo ingine, mimi sina security. Siko sure kama yenyewe watu mko na insurance for that. For my money. These things before. Exactly, that's what I want to ask you. Yeah. What, you don't do your research before you go put your money. Kama unasikia tu alafu unasikia tu kuna hii insurance kama iko na 50. Na unajua vizuri the highest hata imekuwa the best performing money market. Unaendea hiyo interest kubwa. Wewe unasikia kuna ingine ya 16. Unaenda hiyo. Information unaenda tu. Okay, mimi nayo kama uko 18 sawa. But at the age you are hapana, use your brains kidogo. Okay, unaweza kuwa uko kwa market, unaona, but unajua like wacha nikwambie honestly, consistency si eti ni loyalty, unaona? It's not loyalty to me, it's not. So only were consistent for the past 5 years. You get? In the 6th year, ndio ile kampuni unaendanga kuweka hiyo pesa yetu ifanye kazi, idedi naende pia na hiyo pesa. Inaweza, it can happen. But mimi siko na mimi I'm not very very sure. No. If your company iko na that insurance for my money. So that's what I'm that saying. Is what you're supposed to do and research. Wanaambia wako nayo kumbe hawana.
So you should Just to make sure you that happy mko na insurance. to make sure that wewe una save pesa. Wanataka kuingiza Una box. invest. Wewe ukiingiza box na watu wenye wana insurance. It's like- That's on you. Don't put it on the money market. It's like today. Put it on your Ni wewe ignorance. na your ignorance. It's like today nilikuwa na scroll on TikTok alafu nikapata certain lawyer is a lawyer wa hizo financial whatever, I don't know how they are called. So alikuwa anasema like currently there are so many lending apps, you get, Yeah. but the lending apps, like the only details that they gather from their clients is only their phone number. Their phone number, Hata wataki ID. hata ID zingine hata wataki ama maybe wanataka tu ID, you get, only Inaweza watu. that's the only nini they collect. Security. They are hawana security ingine. So umse ameingia kwa app yako, amequalify for 20,000 loan ya 20k, umempea. Umse ajakata collateral ya simu that kama security that hii pesa ikienda utachukua simu ya umse. Unaona? So don't lazima kusema like these cases ziko mingi, like people default on loans but you can't find them. Unaona like bank when you take a loan, they know their physical location, you get. Yeah, so unapata like bank, they know your physical location, maybe they have a security, maybe they have your car, they have the title deed, unaona. Kidogo niseme kids. So like so they have like security for their loan, for their money. But wewe umefungua tu app, watu wamechukua do, you get. Mtu 20k imeenda akiendanga. Utampata wapi? Ukienda pale umetumia demand letter, hata ifiki huyo mse, the only thing you have ni phone number. Mse amediscard your line. Ametumia line, akona line nyingine, you know, like you can't access. Mse umemtumia like warrant of arrest nini ama you know what, civil jail. But you can't get to that person. Unaona? Because the only thing you have ni phone number, maybe na ID number. Unaona? Hata picha ya ID hukuchukua. Hata ujue the back and front uweze kumpata kwa kijiji yake uende utafute huko. You don't have. So napata, because hizo malone apps, they only create like an app, they create that system, but they don't get the license. Unaona? Inyatisi unaweza kwa unachukua data ya mse. Because like if now uko regulated na CBK or something, at least uko allowed kuchukua data. Unaona? Na data whatever. Protection hizo. You are allowed to do that. Wewe umecreate tu, uko tu na 1 million, umesema nikipatia kila mtu 10k, alafu nirudishie na 11k, mimi nitakuwa na 100 million. You get, so you end up like people pay, na kuna people who don't. There are two types of people. One who pays and who defaults, like wao wako tu hivyo. You get, so like you end up a loss. Mtu ana do yako, you can't, huwezi mpata. Unapata hizo apps ziu come up na ziu dead. Kulikuwa na ingine kitambo ilikuwa Tala. Inakuwa bado iko I think. Nimeomba. By the way nishaiona nikicheza game imeleta ad. Yeah, Tala. Ndio anga branch ndio bado iko. But wale watu wenye bado hawajalipa nini? Inaitwa aje yenye tulipiwa na by the way talking our excellency. Walisema atakuja hadi kwa mlango nini? Lakini unajua Slap they can come to you. Walisema wanakam kwa mlango. Walikuwa na nini? But they can come to you because they have your Safaricom line, and Safaricom they know where you live. Penye unalalanga they know. Yeah. So if wanataka waseme wewe uko na pancha uliwarudishia bado. 500 walikuwa nataka nifungue biashara gari na 500. Niuze sausage au huwezi nunua trolley na ununue sausage 5 za kuuza. Una sausage una buy hotpot, unaanza na nachukua hotpot ya mame hapo na hotpot yake around. Kwani mimi ningekuwa kula stock ifike 5 hakuna kitu nime. I hope haikuwa na jenga interest sana. I don't know. Inajenga bana. Inajenga. Wezi basi niko na milioni inajenga. Because utolea wapi mita sasa? Because they have the same nini, like they do like this, like uko na pesa ukilipa inapanda.
but kuna interest. Sasa hiyo interest ilikuwa like it's a saving kama for ya you. fuliza. So wanatumia hiyo interest kama like wamekusavia hiyo interest. Sivyo walikuwa wanasema just la fun. Hata Like- sikusikiza huko. Like Umenisavia wamekusavia interest yao. So but that's how it was working. Walikuwa wanasema eti Nikilipa ukilipa 1,000. hiyo 1,000 umelipa 1050. Yes. Unaona hiyo 1050 inaingia kwa savings account yako ya Hustler Fund. Oh, by the way, See, I hivyo remember hivyo hearing ndio something ina like work. that. Yeah. Mimi nikakuwa What like in the- hii mchezo ya taoni. Mchezo wa town. Hii mchezo wa taoni. But a lot of people took the loan. Ya tano Kila mnataka mtu nifanye alikimbilia. biashara gani? Watu walichukua, hata mimi ningejua ningechukua. Saizi nafanya. Mimi sijui. Nataka kufanya. Ukideli ya kuangalia kama inafanya watakumbuka uko na deni. Wewe tulia tu. Wewe tulia tu. Angalia kwa simu ya mtu mwenye hajaanza kuomba. Utafanya hivi star, ilikuwa star nini? Now that you guys muuliza kama nitafanya, mbona mnanipea tu nini ya kwenda kuchukua? The urge. Quick money. Enda walipe 200. It's like Kurudisha 200 uchukue sasa 700. it's like pia there is a video I saw that huyo mse alikuwa anasema hacks of kutoka kwa blog. Tafuta ile loan apps yenye fanya research uone kama they are regulated ama they have a license of operation. Chukua 20, 50, 70. Anza kadogo. Anza kadogo, hadi chukua ikuwe kubwa. ikikuwa kubwa chukua potea. Pita nayo. So they can't take you to court. Wanakutafuta wapi? Lakini I saw a comment, those people have like I had like niwataitwangaje, people who kill. What? People who kill assassins, like they They have like a hired group of assassins wenye wako kwa payroll. Wewe chukua Kwa nini hivyo alafu wamekata? uende Lazima uone. nimalize kazi na No. pesa sina. Kazi na hiyo dozi na nilitumia nikaweka money market ikaenda. Sasa mnataka nidu? Nataka nidu. Awe tuma hiyo assassin. I'm even here against my will. But anyway, we should take our financial Literacy. very So, serious. Seriously. Tafuta Wewe fanya research. Soma kidogo. So bedho ukisoma utajua the easiest way ya kuosha msee kama unataka kutoka kwa blog. Utaosha msee very fast. The easiest way like of getting away of being conned easily. Ama pesa yako inatumika tu vibaya, unatajirisha msee mwingine. Unatumika kama capital. Naona ya mtu fulani. Yeah. So just get Take to know your these financial life seriously. very seriously. Make it That's unapata- a habit. Naona tumeanza mwaka vizuri. Naona tuko even me I'm loving this page. Sisi tufunge na maombi. By the way, sasa tuambie Niwaombe. ndugu aliomba. Paulina aliomba, mimi nikaomba. Mimi niwaombe. Funga na maombi bana. Sawa, tukimalizia. God Mhm. give us good brains to comprehend all this. Amen. 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 All this Amen. finance stuff. Amen. Amen. And reject finance bill. Amen. Guys, see you on the next one.